Good afternoon. పేపర్ అండి ఇచ్చలో మీకు పెద్ద వరకే అనుకుంటా. ఓకే, shall we start? Yeah. Firstly, if at all anyone are fearing that I hadn't covered current affairs in the earlier months, నేను మధ్య మధ్య న్యూస్ పేపర్ చదవలేదు అనుకుంటే ఏ భయపడకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్. అందరూ ఫేస్ చేసేది టూ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్. వెరీ ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్ దట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్ థింగ్స్ విల్ బీ రిపీటింగ్ యాజ్ అండ్ వెన్. సిన్స్ హౌ మెనీ డేస్ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ Ladakh issue? You had seen how many articles had come related to GST reforms. Things will be repeating. Okay, first thing. Second thing, exam is not tomorrow, right? So you will be reading monthly magazines. If ideally you have to read newspaper, that is not happening, if at all not happening. Past lo jaragapothe. And for other things మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన సరిపోద్ది. This pictographic memory will be useful. Second thing, you will be reading monthly magazines. If at all you are unable to do that also, after post Jan you will be reading yearly magazines also. By that also your work will be done. Don't make any headache yourself. Okay, ante kada. Now obviously newspaper will make further sense when specs is komana. Okay, okay, newspaper will make further sense if you had completed static part better. See, for example, how many examples I am taking related to static part? అవన్నీ మీకు స్టాటిక్ పార్ట్లో వస్తాయి. జస్ట్ యూ నీడ్ టు నో ద కంటెంపరీ కంటెక్స్ట్. వన్స్ ఆర్ అదర్ యూ విల్ బి నోయింగ్ ఇట్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ యూ విల్ బి నోయింగ్ ఇన్ ద మంత్లీ మ్యాగజైన్. ఇఫ్ నాట్ ఇన్ ద మంత్లీ మ్యాగజైన్ యూ విల్ బి నోయింగ్ ఇన్ ద ఇయర్లీ మ్యాగజైన్. ఇఫ్ నాట్ ఇన్ ద ఇయర్లీ మ్యాగజైన్ యూ కెన్ ఈవెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మాక్ టెస్ట్ యూ విల్ బి రైటింగ్ బిఫోర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, అప్పటికి చూడకపోతే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో చూస్తారు. అది ప్రాబ్లం, అది ఒక్కటే ప్రాబ్లం, మిగతాది ఏం ప్రాబ్లం కాదు. ఓకే, యా. సి, when anyone talks about Leh and Ladakh, what are the first things you will remember? బైక్ ట్రిప్పులు కదా జనరల్గా గుర్తు రావాలి లే లడక్ అంటే. బైక్ ట్రిప్ కదా జనరల్గా గుర్తు వస్తాయి లే లడక్ అంటే, అవునా కదా? బైక్ ట్రిప్, సీనరీస్ అండ్ ఆల్. ద రీజన్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఓవర్ దేర్, అవునా కదా? బికాస్ ది వండర్ఫుల్ సీనరీస్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఆల్సో different mountains are very good areas for bike trip kaina denikaina sare. Generally that is the case. Now post that inka baga ippudu news lo undin daniki karanamo obviously it has become UT. It has become UT now. Okay, now when did Ladakh became UT? Earlier, Ladakh is part of Jammu and Kashmir, which is a state. Now, due to number of reasons, Government of India had come up with J&K Reorganization Act 2019. By this act, whole of Jammu and Kashmir has been divided into two units. One is J&K and second is Ladakh. J&K as a union territory with legislature, Ladakh as a union territory without legislature. Now here comes the whole problem. When there won't be any legislatures, that means there is no representatives, right? Now India is based on representative democracy. Since there are many people, we can't go and take every decision. Since 140 crore people kalsi meet avalaru kabatti, what we had done, we had elected some representatives on behalf of us. I had a representative on behalf of me, you had a representative on behalf of you, you had representative for local bodies, for state legislative assembly, for parliament also, but no one is there for them, right? There comes the issue. And one more thing, as I mentioned earlier also, 97% of the people in Ladakh are tribals.
Now, in areas where even 50 to 60% tribals are there, we are seeing 6th schedule status or at least 5th schedule status. But in this, there is no 6th schedule status and no government per se as of now. Okay, to solve this, people over there are protesting under the leadership of a person called Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk, as I mentioned earlier, he is the inspiration for our 3 Idiots Amir Khan role. Okay. Now, they have 2 demands. First is to make UT as a full state, and the second thing is to give 6th schedule status to them. 6th schedule status వస్తే ఏమొస్తుంది అంటే the gram sabhas over there, firstly autonomous district councils will be formed. That means tribals will be having their representatives. Gram sabhas will become all powerful. Any mining license should be done by them. Any district councils should be done by them. All the court proceedings should be as per them. Any central legislations should be modified based on them. So that is real democracy as per them. But the problem is that until yesterday, the things are going in a very peaceful manner. But yesterday, obviously, mob mentality ni evaru handle cheyaleru. That is a problematic situation. Now, what Ministry of Home Affairs is telling that yesterday, many protests had been happened in that area. Unfortunately, some civilians were also been suffered in casualty. చనిపోయారు కొంతమంది. They are telling the reason for it is Sonam Wangchuk. ఆయన కొంచెము అగ్రెసివ్ స్పీచ్ ఇచ్చాడు, దానివల్ల వాళ్ళు అగ్రెస్ అయిపోయి అటాక్ చేశారు అని చెప్పి వాళ్ళ ఉద్దేశం. ఓకే, జెన్జీ, ఈ నేపాల్ జెన్జీ అటాక్ని ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చారు అని చెప్పి, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ అక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దే హ్యాడ్ మెన్షన్ వన్ వర్డ్ ఇన్ హీ స్పీచ్ ఆల్సో, హీ హ్యాడ్ మెన్షన్ దట్ వర్డ్, దట్ ఈస్ అరబ్ స్ప్రింగ్. మీకు ఈ అరబ్ స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు యూజ్ ఇన్ ద ఎస్ఏ అండ్ ఎథిక్స్ ఆల్సో. Arab Spring, generally Arab countries are politically Arab countries are authoritarians. That means there won't be democracy over there. But what happened, ఎంత పాయింట్కైనా సరే జనాల్లో తిరుగుబాటు అనేది వస్తుంది కదా. The same thing happened since 2009. What had happened, all the Arab nations, ఆఫ్రికాలో నుండి నార్దర్న్ ఆఫ్రికా, అరబ్ నేషన్స్, all these nations had seen long protests. People came on to the roads. ఓకే, అలాగా డెమోక్రసీని డిమాండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అరబ్ కంట్రీస్లోని డెమోక్రసీని డిమాండ్ చేయడానికి రోడ్ల మీదకి యూత్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ రావడాన్ని అరబ్ స్ప్రింగ్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైంది. స్ప్రింగ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గ్రోయింగ్ కదా. సో వీల్ బీ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అరబ్ స్ప్రింగ్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టునీషియా. అరబ్ స్ప్రింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టునీషియా. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీలో ఇది, అరబ్ స్ప్రింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అని. ఓకే, లేటర్ ఆన్ ఇట్ వెంట్ టు లిబియా. యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఎ పర్సన్ కాల్డ్ గడాఫీ. గడాఫీ అనే పర్సన్ రూలర్ ఉంటే అతన్ని కిందకి తీసుకొచ్చేసి డెమోక్రసీ కేమ్ ఓవర్ దేర్. లేటర్ ఆన్ మళ్ళీ అది అథారిటేరియన్ కింద మారిన, దట్ ఈస్ సెకండరీ థింగ్. బట్ అరబ్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ రైజింగ్ డిమాండ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఫర్ డెమోక్రసీ. నౌ ఇన్ హీ స్పీచ్ సోనం వాంగ్చుక్ హ్యాస్ యూజ్డ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మనకి ఇది డైరెక్ట్గా ఎక్కడ యూజ్ అవ్వకపోయినా వీ కెన్ యూజ్ దాట్ ఇన్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్ఏ. ఎథిక్స్ యానెక్డోట్లో, ఎస్ఏ యానెక్డోట్లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అక్కడ దానికి మించి మనకేం తెలియాల్సిన అవసరం. బట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ రిమెంబర్, 6th schedule ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద 6th schedule, వాట్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 6th schedule అండ్ వాట్ ఆర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ very 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 important thing. Listen to the next 5 minutes carefully. ఎగ్జామ్లో కూడా డైరెక్ట్గా రావచ్చు. హైకోర్ట్ రిజెక్ట్స్ ఎక్స్ కార్పొరేషన్స్ ప్లియా అగెయిన్స్ట్ టేక్ డౌన్ ఆర్డర్స్. ఏమవుతుంది, కర్ణాటక హైకోర్టు, యాక్చువల్లీ కర్ణాటక హైకోర్టు ఏదైతే ఎక్స్ కార్పొరేషన్ అనే కంపెనీ పిటిషన్ ఫైల్ చేసిందో దాన్ని రిజెక్ట్ చేసింది. హూ ఈజ్ దిస్ ఎక్స్? ట్విట్టర్. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ సోషల్ మీడియా ఆర్ మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్ అని అనుకోవచ్చు. నౌ సి ది మేజర్ ప్రొవిజన్స్, the major act in our country which is guiding cyber security, data privacy,
డేటా ప్రైవసీ ఇంకొక యాక్ట్ వచ్చిన, అండ్ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ ఈజ్ ఐటీ యాక్ట్ 2000. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ దిస్ ఐటీ యాక్ట్? ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఓకే కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇంక మీరు అనుకునే ఏఐటీ కాదు. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2000. ఓకే, నౌ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2000 అనేది ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ వచ్చే క్లాసికల్ డిబేట్ ఏంటి అంటే వెదర్ వీ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ నాట్. టెల్ మీ. We have freedom of speech and expression under article 19 of 1 of A. Okay, అందులో 6 ఫ్రీడమ్లు ఉంటాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ ఈజ్ అతనికి ఇచ్చా. We have 19 of 1 of A. In that 6 freedoms will be mentioned. One of the freedom is freedom of speech and expression. That means I have a freedom to tell out what I want to tell. That is a fundamental right under part 3 of the constitution. అంటే ఏంటి, నాకు అది పక్కాగా ఉండాలని. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ రైట్ ఐ కెన్ గో టు సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ఆర్టికల్ 32. ఓకే, అక్కడ వరకు ఓకే. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ ఇట్ దట్ కెన్ ఐ స్పీక్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్? కెన్ ఐ bash you out? There are restrictions. There are restrictions. What one have to do? All those restrictions are mentioned in 19 of 2. Those are called as reasonable restrictions. That means any restrictions which finds reasonable as per the clauses mentioned in the constitution, they are allowed. అంటే some of the clauses mentioned in the constitution ఏంటి అంటే defamation చేయకూడదు, law and orderకి ఇబ్బంది రాకూడదు, it shouldn't affect sovereignty, it shouldn't affect relations with the foreign countries. ఒకవేళ వీటికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఎవరైనా స్పీచ్ ఇస్తే వీ కెన్ స్టాప్ దెమ్. ఓకే, రైట్. సో క్లాసికల్ డిబేట్ ఏంటి, వెదర్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక కేసెస్ చూద్దాం. సోనం వాంగ్చుక్ హ్యాడ్ గివెన్ సమ్ స్పీచ్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్రొటెస్ట్ అయ్యాయి కదా. నౌ అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ వచ్చింది కదా, సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో టు రెగ్యులేట్ దట్ సోషల్ మీడియాలో రెగ్యులేట్ చేద్దామని మనం ఈ ఐటీ యాక్ట్ 2000 అనేది ఉంది. అమెండెడ్ ఇన్ 2008, 2015లో కూడా అమెండ్మెంట్ అయింది. బట్ ఐటీ యాక్ట్ 2000. నౌ ఇందులో ఉండే ఎసెన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ కార్పొరేషన్ దేని మీద ఫైల్ చేసింది అని అంటే, ఇన్ దిస్ ఐటీ యాక్ట్ దేర్ ఈజ్ ఎ ప్రొవిజన్ కాల్డ్, మనకు అందులో మేజర్గా 4 ప్రొవిజన్స్ మీకు తెలియాలి. సెక్షన్ 66A, సెక్షన్ 69A, సెక్షన్ 79. ఓకే, ఇంకొకటి మీకు తర్వాత క్లాస్లో వస్తుందండి. ఎనీవే, నౌ ది మేజర్ కంటెన్షన్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ సెక్షన్ 79 ఇందులో ఉండే దాంట్లో. అయితే దానికన్నా ముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇన్ దిస్ సెక్షన్ 79, రిమెంబర్ ఇది డైరెక్ట్గా ప్రిలిమ్స్లో రావచ్చు, న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నౌ ఈ సెక్షన్ 79 ఏం చెప్తాదో అని అంటే, రిమెంబర్ యువర్ నేమ్ ప్లీజ్, అజయ్. I am scolding Ajay on social media with vulgar comments. Now, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ దానికి? I should be responsible, no? He is not the person, or I am scolding him on Twitter. Twitter is also not responsible. Who should be responsible? నేను. ఆ థర్డ్ పార్టీ ఏదైతే ట్విట్టర్ ఉందో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు కదా, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా? సో ఇలాగ వాళ్ళకి సంబంధం లేదు అని చెప్పడాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సేఫ్ హార్బర్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ హోస్టెడ్ ఆన్ దేర్ సైట్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద 2 persons. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు దట్ సోషల్ మీడియా కంపెనీ. దాన్ని సేఫ్ హార్బర్ అంటున్నారు. దట్ మీన్స్ వీ కెనాట్ టేక్ ట్విట్టర్ టు ద కోర్ట్. మీరు ట్విట్టర్ మీద వెళ్ళడానికి లేదు, నా మీద వెళ్ళవచ్చు కావాలంటే కోర్టుకి, కానీ ట్విట్టర్ మీద వెళ్ళడానికి లేదు. ఆ ప్రొవిజన్ని సేఫ్ హార్బర్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఓకే. అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇందులోనే సెక్షన్ 79లోనే ఇంకొక క్లాజ్ ఏంటి అంటే, ఇది హేట్, నేను మీకు హేట్ స్పీచ్ ఇచ్చాను, ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 person, 1 politician had given hate speech against 1 community, ముస్లిం కమ్యూనిటీ, హిందూ కమ్యూనిటీ, ఏదైనా. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి. గవర్నమెంట్ కెన్ ఆర్డర్ దట్ సోషల్ మీడియా కంపెనీ టు రిమూవ్ దట్ కంటెంట్. ఆ కంటెంట్ని తీసేయమని చెప్పొచ్చు. ఆ తీసేయమని చెప్తే ఫాలో అవ్వడం వాళ్ళ డ్యూటీ.
that is also mentioned in this section 79 only in another clause, section 79 of 3 if I am not wrong. Okay, section 79 గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Now అక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ గివెన్ ఆర్డర్స్ to take some posts, delete some posts from the Twitter. Twitter is not accepting it. It is against freedom of speech and expression. మాకు సేఫ్ హార్బర్ క్లాస్ ఉంది, తొక్క తోడుకోరు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఓకే, సే దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. నౌ కర్ణాటక కోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కంప్లీట్ ప్రొవిజన్స్, యూ ఆర్ బౌండ్ బై దిస్ యాక్ట్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దెమ్. అది చెప్తూ వాళ్ళు ఏం కోట్ చేశారంటే ట్విట్టర్ ఈజ్ ఎ కంపెనీ బేస్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ? యుఎస్ఏ. యుఎస్ఏలోని టేక్ డౌన్ అనే ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది, అందులో వాళ్ళు చెప్పగానే వెంటనే తీసేస్తారు. ఇఫ్ దే డిడింట్ డూ దట్ దేర్ విల్ బి క్రిమినల్ కేసెస్ ఆన్ దెమ్. నౌ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ యుఎస్ఏ బట్ యు ఆర్ కమింగ్ టు కోర్ట్ అగేన్స్ట్ దట్ అని చెప్పి వాళ్ళని కర్ణాటక హైకోర్టు తిట్టింది. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సెక్షన్ 79 అండ్ దిస్ సేఫ్ హార్బర్ ప్రొవిజన్. ఓకేనా, దీనికి మించి ఇంకా ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళరు వాళ్ళు. Now one more thing you have to remember here is ఈ ఐటీ యాక్ట్లోని ఈ ప్రొవిజన్స్ తప్పులు ఉన్నాయి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టుకి ఒక కేసు వెళ్ళింది ఇన్ 2015. ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కేస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, శ్రేయా సింఘాల్ కేస్. ఓకే, నౌ దే వెంట్ టు శ్రేయా సింఘాల్ కేసులోని section 66A was challenged, section 69A was challenged, section 79 was also challenged, but Supreme Court told that all these are needed for the country, but it had struck down section 66A. section 66A ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నేను సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా నేను పోస్ట్ చేస్తే నా మీద ఎటువంటి వారెంట్ ఇవ్వకుండా వెంటనే వెళ్ళి నన్ను అరెస్ట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండాలి కదా, దేర్ ఆర్ నో లిమిట్స్ టు దట్. ఇఫ్ పోలీస్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ దే కెన్ టేక్, ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ అగేన్స్ట్ అపోజిషన్ కదా. సో ఇదంతా కన్సిడర్ చేసి సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ స్ట్రక్ డౌన్ దిస్ ప్రొవిజన్. నౌ సెక్షన్ 66A ఈజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, సెక్షన్ 66A అనేది లేదు. ఓకే కదా, నౌ సుప్రీం కోర్ట్ అక్కడ మీరు ఇంకొక కీవర్డ్ ఇక్కడ ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఫర్ ద మెయిన్స్, Supreme Court in this judgment it told that the provision which is section 66A is creating a chilling effect on freedom of speech and expression. ఇది మీరు ఆన్సర్లో వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఈ మళ్ళీ ఎవరు చెప్పాలి, అందుకే చెప్తున్నాను నేను. చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ప్రొవిజన్ ఉంది సెక్షన్ 66A, నాకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. నౌ I know that if I tell anything on the social media, there is a chance that police will come and arrest me. Then what I will be doing then? I won't be posting anything on the social media. That means it is even after I am having freedom of speech and expression, I won't be doing my right. అలాగా సైకలాజికల్గా నాకు ఒక బ్యారియర్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. దట్ సైకలాజికల్ లిమిటేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్. దట్ మీన్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నా సరే నా మీద ఏదైనా అవుతుందేమో అనే దానివల్ల ఐ ఆమ్ నాట్ పోస్టింగ్ దిస్. ఓకే, సో సిన్స్ దేర్ ఈస్ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ స్ట్రక్ డౌన్ దిస్. ఓకే, బట్ ఇట్ హ్యాడ్ అప్హెల్డ్ సెక్షన్ 79. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అది ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సి ఓవర్ దేర్ ఇన్ ద సేమ్ పేజ్, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, మీ వాల్యూ ఎడిషన్లో మీకు రాసుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఏఐ టు ఇంప్రూవ్ TGSRTC bus scheduling. In our science and technology, we will be getting questions with respect to AI. Syllabus lo mention chesi untadi information and communication technology ani, and this is also part of emerging technologies. So as an example you can quote it. Governance lo ela use avutundi ante AI is also useful in scheduling. Ippudu ఆ పాత్వే బట్టి ఎన్ని బస్సెస్ ఉన్నాయో ఇట్ కెన్ బెటర్ హ్యాండిల్, అంతవరకే అది. Yeah, one more thing. In the same page, India bloc pledges to bring law to protect EBC in Bihar. Now, వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే
they want to protect EBCs. Whether we have any similar law of protection for SC and ST? Yeah, we have SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. That is a very strict provision. Okay, SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. They are telling that they will be bringing a similar provision for EBCs also. అంతే. నౌ అక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎగ్జామ్కి ఇంకొకటి, the Supreme Court judgment which is related to SC/ST Prevention of Atrocities Act is Subhash Kashinath Mahajan case. See, why I am stressing on these things in polity, because exam questions ఎలా ఉంటాయంటే మెయిన్స్లోని they will be asking the questions and directly in the last they will be mentioning as substantiate with relevant case laws అంటే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్స్ అని. ఓకే, అది మీరు సపరేట్గా చదివితే చాలా టైం పడుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ద టాపిక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు కాకపోయినా వెన్ యూ విల్ బి లుకింగ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ 2 or 3 times మనకు అది గుర్తుంటుంది. ఓకే, సో సుభాష్ కాశీనాథ్ మహాజన్ కేస్. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ యూ కెన్ check in date once. Next, page number 2. Yeah, in for our exam in GS3 economy, generally every 2 to 3 years we will be getting a question related to MSMEs. Okay, అర్థం కాలే? ఓకే, MSMEs అంటే మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకే, డెఫినేషన్ అనేది రీసెంట్గా చేంజ్ అయింది. ఎనీవే ఎకానమీ క్లాస్లో మీకు అదంతా అవుతుంది. అయిపోయిందా? MSMEs అవ్వలేదు కదా. నా ఇప్పుడు అవుతుంది, ఈరోజు అయిపోయిందా? ఓకే, ఎనీవే రైట్. నా MSMEs ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. MSMEs అంటే ఏంటి? Challenges faced by the MSMEs. What are the government initiatives taken for the promotion of MSME? In that, Government of India had come up with an innovative program called RAMP. ఎగ్జామ్లో మనకి ర్యాంప్ దేనికి సంబంధించిందని అడుగుతారు ప్రిలిమ్స్. అక్కడ VHub అనేది ఉంది కదా, ఆ ఆర్టికల్లో VHub రోల్స్ అవుట్ ఫస్ట్ కోహర్ట్ ఆఫ్ ర్యాంప్ అని ఉంది కదా, అది. నౌ ర్యాంప్ ఏంటి అంటే రైజింగ్ అండ్ యాక్సెలరేటింగ్ ఉంది కదా, రైజింగ్ అండ్ యాక్సెలరేటింగ్ MSME పర్ఫార్మెన్స్. బేసికలీ టు సపోర్ట్ MSMEs, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ర్యాంప్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అర్థమైంది కదా. జస్ట్ ప్రిలిమ్స్లో ర్యాంప్ ప్రోగ్రామ్ దేనికి సంబంధించిందంటే ఫర్ MSMEs. ఇన్ మెయిన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాల్యూ అడిషన్. 2023లోని ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, డైరెక్ట్గా దే హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ ఫర్ MSMEs. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇంకొక వాల్యూ అడిషన్ మనకి ఏం యూజ్ అవుతుంది అంటే దే హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ VHub. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ T-Hub ఇన్ తెలంగాణ? వాట్ ఈస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు? ప్రమోట్ స్టార్టప్స్, నాట్ ఓన్లీ IT సెక్టర్, ఎనీ సెక్టర్ స్టార్టప్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సిమిలర్ హబ్ బట్ ఫర్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ హబ్. అది కూడా ఎగ్జాంపుల్ కింద బాగుంటుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. Just another keyword. In page number 6, they had mentioned about a word called cold storage. Ponguleti lays foundation for 9,700 metric ton capacity cold storage unit in Khammam. మనకు ఆయన చేసిందంతా మనకు అవసరం లేదు, బట్ దేర్ దే హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఏ వర్డ్ కాల్డ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్. వాట్ ఈస్ దిస్ కోల్డ్ స్టోరేజ్? ఇప్పుడు మీకు అగ్రికల్చర్ అవుతుంది కదా, బ్యాంకింగ్ అవుతుందా? ఓకే, ఫైన్. నౌ కోల్డ్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? స్టోర్ చేసేది. ఓకే, దానికన్నా ముందు కోల్డ్ అనేది ఉంది కదా, దెర్ ఈస్ సమ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సి నౌ సి నౌ ఏమైంది? ఓకే, we are having many perishable items, tomatoes, potatoes, ఇవన్నీ. నౌ కెన్ వీ స్టోర్ మనము రైస్ ఇవన్నీ వితౌట్ ఎనీ కోల్డ్ టెంపరేచర్ లేకుండా సరే వీ కెన్ స్టోర్ దెమ్.
shelf life అంటాం కదా, shelf life of that rice wheat is relatively higher. We do not need any cold temperatures, but we have many perishables and semi-perishables like tomatoes, many other vegetables, fruits and all. Now, if they have to live for longer period, they must be stored in some cold temperatures. ఏం లేదు, మన ఫ్రిడ్జెస్ ఉంటేనే కదా ఫ్రూట్స్ పనిచేస్తాయి ఒక 3-4 days వరకు, లేదంటే ఒక రోజుకి పాడైపోతాయి కదా హైబ్రిడ్ కాకపోతే. ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ మెనీ కేసెస్ దట్ రాగానే ఆఫ్టర్ హార్వెస్టింగ్ దేర్ మైట్ బి నో గుడ్ రేట్, రెమ్యూనరేటివ్ రేట్ ఫర్ ద ఫార్మర్ ఫర్ టొమాటోస్. Now in that case they won't be having any other option but to sell at the available price. అప్పుడు వాళ్ళు లాస్లో ఉంటారు కదా. If there are cold storages, they can go and store in that. Later on when there is good price, they can take them out and sell them. It will be solving the problem kada. So you might have seen number of cases. Sometimes tomato rate goes to 200 and sometimes it even goes to half paisa and 1 rupee. జనాలు రోడ్ల మీద టమాటాలు పడేస్తారు కదా, right? So to handle that situation, cold storages are very much important. Okay, దీనికోసమనే గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్, ఇదంతా మీరు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో చదువుతారు, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ స్కీమ్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్. ఆపరేషన్ గ్రీన్స్, దీంట్లో సబ్ కాంపోనెంట్ టాప్ టు టోటల్. విన్నారా? ఓకే, టాప్ అంటే దేనికి? టొమాటో, ఆనియన్, పొటాటో. Later on it was extended to all the fruits and vegetables. Similarly, for the promotion of cold storage, government had come up with Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. Okay, yeah, this is the way we can link our current affairs with static part. Appudu gurtuntayi. Next, we will come to editorial in the last. Yeah, here we have some good news. Global South must work together, says Jaishankar. See, what is this Global South? Have you heard this earlier? విన్నారా ఎప్పుడైనా? చెప్పండి, వినలేదా? పేరు ప్రకారం ఏంటి గ్లోబల్ సౌత్ అంటే? అర్థం కాలే. అంటే ఈక్వేటర్కి సౌత్లో ఉండేది గ్లోబల్ సౌత్, లెక్క ప్రకారం అంతే కదా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. ఓకే, నౌ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు హియర్ ఇట్ minimum of 1000 times before you are going to qualify the exam. అదైతే మాత్రం పక్క ప్రతిరోజు వస్తూనే ఉంటుంది. ఇన్ ద ఆన్సర్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఆల్సో. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ సౌత్? గ్లోబల్ సౌత్ ఉందంటే గ్లోబల్ నార్త్ కూడా ఉంటుందిగా, అంతే కదా. నౌ ద థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేటర్ అనుకుంటే ఇటుపక్క సౌత్, ఇటుపక్క నార్త్. దిస్ ఈజ్ జాగ్రఫికల్ సౌత్ అండ్ జాగ్రఫికల్ నార్త్. ఓకే, బట్ we are talking about global south and global north. The difference is that you might have heard about the word called developing countries and developed countries. Okay, all of the world's developing countries are called as global south. Developed countries, advanced economies are called as global north. Okay na? అర్థమైంది కదా? సో దట్ ఈస్ ద కేస్. అది సౌత్లో ఉండొచ్చు, నార్త్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, నౌ many of the Central Asian economies are global south countries. In fact, as per WTO data also, China is developing country. Okay, సో దాన్ని కూడా గ్లోబల్ సౌత్ అని అనొచ్చు. ఎనీవే, బట్ మీకు గ్లోబల్ సౌత్ అంటే ఏంటో తెలిసింది కదా. ఆల్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ సౌత్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ నార్త్. నౌ అక్రాస్ ద వరల్డ్ దేర్ ఆర్ debate is going on in every field that whether global north should support global south or not. ఇది ఎలా అంటే సేమ్ డిబేట్ ఇన్ ఆర్ డొమెస్టిక్ అరేనా తీసుకుంటే రిచ్ పీపుల్ ఆర్ ట్యాక్స్డ్ టు సపోర్ట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ టు ద పూర్ పీపుల్ కదా ఇన్ ఇండియాలో. వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్, ఇండియా ఈజ్ ఏ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అండర్ ఆర్టికల్ 38.
Article 38 DPSPలోని India is mentioned as a welfare state. It is the duty of India to promote the welfare of the people. And the second thing is that if there are BC, ST, ST or any vulnerable sections, if they are poor now, it is not that they are not hardworking and all. There is high probability that they had faced a lot of historical injustices in the past. They had faced many discrimination in the past. They were not given good opportunities in the past. Kada? So to solve that, currently government is promoting them in the form of reservations, in the form of financial allowance and all. ఇలాగా గవర్నమెంట్ ఏవైతే అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ ఏవైతే హిస్టారికల్ ఇంజస్టిస్ ఫేస్ చేసిన కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయో, ఈవెన్ ఉమెన్ ఆల్సో, నౌ టు సపోర్ట్ దెమ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ థింగ్స్. దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ పాలసీస్. ఇవి నేను వాడుతున్నాను అని అంటే ఇవి మీరు మెయిన్స్లో యూజ్ చేయాలి అని. ఓకే, ఇవన్నీ ఒక బుక్లో ఎక్కడ ఉండవు, అందుకనే స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను. ఓకే, అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ policies means those things government is taking for the support of vulnerable sections are called as affirmative action policies. అంటే ఆర్టికల్ 15, ఆర్టికల్ 16 ఇవన్నీ కూడా అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ పాలసీసే. ఓకే కదా. నా ఇక్కడ డిబేట్ ఏంటంటే ఇది నేషన్, బట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏం గవర్నమెంట్ లేదు కదా. వెదర్ గ్లోబల్ నార్త్ షుడ్ సపోర్ట్ ది గ్లోబల్ సౌత్ అంటే that should also be done. India supports that. ఎందుకు అంటే many of the problems being faced by current global south is because of the activities of global north in the past. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వాళ్ళంతా చేసి పొల్యూషన్ అంతా చేసేసి వాళ్ళు డెవలప్ అయిపోయి మనకేం డెవలప్మెంట్ లేకుండా చేశారు. రైట్, అవునా కదా. అండ్ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. సో నౌ గ్లోబల్ సౌత్ ఈజ్ డిమాండింగ్ financial support from global north, technology transfer from global north, hand holding from global north. ఓకే, ఈ మూడిట్లని గ్లోబల్ సౌత్ డిమాండ్ చేస్తుంది. బికాజ్ వీ హ్యాడ్ ఫేస్డ్ దిస్. మాకున్న ఈ పోవర్టీకి వన్ ఆఫ్ ద కారణం మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇప్పుడు ఉంది. ఆల్ ది ఎమిషన్స్ ఇప్పుడు మనము క్లైమేట్ చేంజ్కి నెట్ జీరో ఇవన్నీ అంటున్నాం. ఫర్ దట్ మనకి ఎక్కువ ఖర్చు అవుద్ది. దానికి తగినట్టు మనం బతకాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కోల్ టు అదర్ ఎనర్జీస్. చాలా దానికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుద్ది. నా ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది? మనమేం పొల్యూషన్ చేయలేదే ముందు. బిఫోర్ 1980s there is even not a debate of climate change. But 17th 18th century starting నుండి since the industrial revolution first industrial revolution నుండి advanced economies like Britain, USA, all these had utilized all the space of carbon space. వాళ్ళ ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అందువల్ల మనం ఇప్పుడు గ్లోబల్ సౌత్ దీనికోసం పుష్ చేస్తుంది. దే హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వరకు మనం మాట్లాడితే దే హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ CBDRRC. ఇది కూడా మీకు ఎన్విరాన్మెంట్లో వస్తుంది. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఓకే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, మేము మా బాధ్యత కూడా ఉంది యాక్సెప్ట్ చేస్తాము, కానీ మీరు గ్లోబల్ నార్త్ కాబట్టి పెద్దోళ్ళు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అది ఎలాగా అంటే కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్. కామన్ బట్ విన్నారా ఈ వర్డ్ ముందు? ఓకే, కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్. ఒకవేళ కొంచెం ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనిపిస్తుందా? అర్థమవుతుంది కదా. బికాస్ దిస్ ఈజ్ మినిమం నీడెడ్. పేపర్లో అవన్నీ డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయరు. దాని నుండి క్వశ్చన్లో అడిగేది మాత్రం ఇదే. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ UPSC పేపర్, ఇందులో ఉండే డైరెక్ట్గా అయితే ఎప్పుడు అడగరు, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రమే అడుగుతారు. ఓకే, CBDRRC దీని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే అందరం యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి, బట్ గ్లోబల్ నార్త్ షుడ్ టేక్ అడిషనల్ మెజర్స్, గ్లోబల్ సౌత్ విల్ టేక్ లెస్ మెజర్స్. ఓకే, CBDRRC ఈ ప్రిన్సిపల్ని డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో కూడా వాడుతున్నారు. ఓకే, you will be knowing further when you will be having classes with IR and all. ఓకే, నౌ ఈ జైశంకర్ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న దాంట్లో ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ది సాలిడారిటీ, కలెక్టివ్ సాలిడారిటీ ఆఫ్ గ్లోబల్ సౌత్, అండ్ హీ ఆల్సో మెన్షన్స్ కలెక్టివ్ సాలిడారిటీ అంటే అందరం కలిసి పనిచేయాలి అని. అండ్ హీ ఆల్సో మెన్షన్స్ అబౌట్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ కాల్డ్ మల్టీలేటరలిజం. మల్టీలేటరలిజం. వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టీలేటరలిజం? ఇది విన్నారా?
చూశారు కానీ వినలేదు. ఓకే, నౌ మల్టీలేటరలిజం, ది అపోజిట్ ఆఫ్ మల్టీలేటరలిజం ఈజ్ యూనిలేటరలిజం. యూని అంటే సింగిల్, మల్టీ అంటే మరి మెనీ, అంతే అయిపోయింది అది. నౌ ద థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఏ కంట్రీ ఈజ్ పర్సూయింగ్ సమ్ ఫారిన్ పాలసీ ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళ ఎకనామిక్ పాలసీస్, నా దేశం మాత్రమే బాగుండాలి, ప్రపంచం ఏమైపోయినా నాకు సంబంధం లేదు, ఐ డు నాట్ కేర్ అబౌట్ ది వరల్డ్ ప్రయారిటీస్, మై కంట్రీ మీ ఈజ్ ఎ ప్రయారిటీ, దోస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిలేటరలిజం, ది యాక్షన్స్ ఆఫ్ ట్రంప్. ఓకే, నౌ if a country also thinks about the world priorities, climate change, terrorism, all the countries should develop, అలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటే మల్టీలేటరలిజం, ది యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, లైక్ we had sent vaccines, COVID-19 vaccines to more than 120 nations through an initiative called Vaccine Maitri. Vaccine Maitri అనే ఇనిషియేటివ్తోని కోవిడ్ టైంలో we had sent vaccines to 120 countries. ఓన్లీ మనమే ఉండాలని మనం అనుకోలేదు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీలేటరలిజం. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, వీఆర్ సీయింగ్ ఎ ట్రెండ్ ఆఫ్ యూనిలేటరలిజం, దెర్ ఈజ్ నీడ్ ఫర్ మల్టీలేటరలిజం ఇన్ ద వరల్డ్, ప్లీజ్ పుష్ ఫర్ మల్టీలేటరలిజం అక్రాస్ ఆల్ ద మల్టీలేటరల్ బాడీస్ ఆల్సో. మల్టీలేటరల్ బాడీస్ అంటే ఎక్కువ మంది కలిసి ఉండే బాడీస్, లైక్ యుఎన్, నామ్, ఇవన్నీ. యుఎన్ ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా ఇప్పుడు ఫంక్షన్ అవ్వట్లేదు, నిన్న కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. హీ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ రీఫార్మింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, to support this idea of global south, India is also hosting Voice of Global South summit every year. Voice of Global South summit every year. Last year చేసిన దానికి 120 nations అటెండ్ అయ్యాయి. ఓకే, రైట్, అర్థమైందా? చెప్పండి. యా, here in the same page, NIA books Panoon over his call to stop Modi from hoisting flag. ఆ గ్లోబల్ సౌత్ పక్కనే ఉంది. నౌ ఆ పనును మనకు అవంతా అవసరం లేదు. అయితే అక్కడ ఆ ఆర్టికల్లోని లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ లైన్, వన్స్ రీడ్ అవుట్. హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్ ఎ కేస్ అగెయిన్స్ట్ డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రరిస్ట్, దట్ విల్ బికమ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ అస్. డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రరిస్ట్ అంటే ఎవరు డెసిగ్నేట్ చేశారు అక్కడ? ఇండియా హ్యాస్ కాల్డ్ సమ్వన్ యాజ్ ఎ టెర్రరిస్ట్. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ సమ్ మెకానిజం విచ్ సేస్ ఏ పర్సన్ యాజ్ ఎ టెర్రరిస్ట్. అదేం మెకానిజం అంటే, వీ హ్యాడ్ అన్ యాక్ట్ టు కంట్రోల్ టెర్రరిజం అండ్ ఆల్సో ఎనీ లా అండ్ ఆర్డర్ థింగ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ కాల్డ్ యాజ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ 1967 with the latest amendment of 2019, Unlawful Activities Prevention Act. Now this act has been amended in 2019. amend చేసి ఏం చేశారంటే, as per this act, any individual, if he is involved in the terrorist activity, India can make him designated as a terrorist. అప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ తెలుస్తుంది కదా అతను టెర్రరిస్ట్ అని చెప్పి. వీ కెన్ ఫ్రోజ్ హిస్ అకౌంట్స్, అతన్ని ఫారెన్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఐబీ వాళ్ళు ఆపొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్. ఇందులోని ఈ పనూన్ అనే ఆయన్ని, దిస్ గుర్పత్వంత్ సింగ్ పనూన్, హీ హ్యాస్ బీన్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ఎ టెర్రరిస్ట్ అండర్ దిస్ UAPA యాక్ట్. అర్థమైందా? అక్కడ వరకు మనకు తెలిస్తే చాలు. నౌ వన్ మోర్ థింగ్, హూ ఈస్ దిస్ గుర్పత్వంత్ సింగ్ పనూన్? హ్యాడ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఖాలిస్తాన్? ఖాలిస్తాన్ అంటే అది ఖాలిస్తాన్ కూడా మనకి సొసైటీలోని రీజనలిజం అనే టాపిక్ ఉంటుంది, అందులో మనం చూస్తాము. బట్ బేసికలీ ఖాలిస్తాన్ పంజాబీస్ అండ్ ది నార్త్ వెస్టర్న్ ఏరియాలోని దే ఆర్ డిమాండింగ్ సపరేట్ కంట్రీ ఫర్ దెమ్ కాల్డ్ యాజ్ సపరేట్ కంట్రీ ఫర్ దెమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఖాలిస్తాన్. దానికి ఇతను మెయిన్ పర్పట్రేటర్, మెయిన్ కల్ప్రిట్. ఓకే, అతని వల్ల ఇండియా లా అండ్ ఆర్డర్కి ఇబ్బంది ఉంది అని చెప్పి, ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ అవర్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సోవరెనిటీ అని మనం అనుకొని we had designated him as terrorist. Okay, yeah, next page. EC launches for addition, deletion and correction of voter names. See, obviously adento manaku avasaram ledu. In mains, election commission is a very important topic. Okay,
నౌ ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎగ్జామ్లో ఈసీ ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ అన్నిటితో పాటు దే విల్ ఆల్సో ఆస్క్ అబౌట్ ద రీఫార్మ్స్ అండ్ మెజర్స్ టేకెన్ బై ఈసీఐ. అందులో భాగంగా దిస్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈసీఐ నెట్ పోర్టల్. ఈసీఐ నెట్ పోర్టల్. ఈ పోర్టల్ దేనికి అంటే now if a new voter has to be registered or a person has to be deleted or changes has to be made, form 6, form 7, form 8 అనే ఉంటాయి. We can download from their website, we can fill it and we can apply. Now ఇప్పుడు SIR అనే కాంట్రవర్సీ మీరు వినుంటారు లాస్ట్ 1 monthలో. నౌ ఆ డిబేట్ అంతా ఏంటి అంటే ఇది ఎలా పడితే అలా మార్చేశారు, బీజేపీ వాళ్ళు కావాలని చేశారు అని చెప్పి. దీన్ని ఇంక ఇలాంటి ఇష్యూ రాకుండా ఉండడానికి ఈసీఐ ఏం తీసుకొచ్చింది అంటే దే హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ దిస్ పోర్టల్. ఇన్ దిస్ పోర్టల్ వాట్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్, వీ కెన్ అప్లై ఫర్ దట్. కాకపోతే ఎవరైనా అలా అప్లై చేసేవాళ్ళు ఈ సైన్ కావాలి. ఈ సైన్ అంటే మనం ఏం కంప్యూటర్ మీద సైన్ చేయం. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఆధార్ విల్ బీ లింక్డ్ ఓవర్ ఇట్, వీ విల్ బీ గెట్టింగ్ ఓటీపీ. అంటే ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంకా అలిగేషన్స్ చేయడానికి అవ్వదు కదా. సో దట్ ఈస్ ద కేస్. సో ఈ సైన్ ఇన్ దిస్ ఈసీఐ నెట్ పోర్టల్ జరుగుతుంది అని అర్థమైందా? నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 12. సెంటర్ ఎక్స్టెండ్స్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్స్ టెన్యూర్ యాజ్ CDS. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. హూ ఈస్ దిస్ CDS? చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్. పేరులో ఉన్నట్టు హీ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్. అక్కడ వరకు ఓకే. బట్ అక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వీ హ్యాడ్ ఆర్ ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఇన్ 2019. ఆయన చనిపోయారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ అన్ హెలికాప్టర్ అటాక్ కొలాప్స్ వల్ల. నౌ వీ నీడ్ టు నో ది పవర్స్ ఆఫ్ CDS. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియాలో CDS అనే రోల్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ రికమెండెడ్ బై కార్గిల్ రివ్యూ కమిటీ. బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ కార్గిల్ రివ్యూ కమిటీ, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ CDS పోస్ట్ ఇన్ 2019. నౌ ద మేజర్ వర్క్స్ ఆఫ్ దిస్ CDS ఏంటి అంటే హీ ఈస్ హెడ్ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్సెస్ చెప్తున్నంటే, దాంతోపాటు హీ ఈజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్. అంటే ఈ మొత్తాన్ని అన్నిటికీ కూడా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ అనేది ఉంటుంది, దానికి ఈయన హెడ్. అలానే వీ హ్యావ్ డిపార్ట్మెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద వీ హ్యావ్ 5 డిపార్ట్మెంట్స్. ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్. హీ ఈజ్ హెడ్ ఫర్ దట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్. దాంతోపాటు ఇతని యొక్క ఇంకొక మేజర్ రోల్ ఏంటి అంటే హీ ఈజ్ ఆల్సో ప్రిన్సిపల్ మిలిటరీ అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రిన్సిపల్ మిలిటరీ అడ్వైజర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ అండ్ కమిటీ ఆన్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్స్ కమిటీ. ఓకేనా? ఈ 3 అతని రోల్స్. ఇట్ ఆల్సో మెన్షన్స్ ఇది కాదు, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆర్టికల్ ఇక్కడ దే హ్యాడ్ మెన్షన్ అబౌట్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్. సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ కొంచెం పెద్ద టాపిక్, అది సాటర్డే చూద్దాము. కిందన మనకి ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ NIRF ర్యాంకింగ్. NIRF ర్యాంకింగ్ ఏంటి అంటే హౌ వీల్ బీ హ్యావింగ్ ఇండివిజువల్ ర్యాంకింగ్స్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫర్ NITs, IITs అండ్ స్పెసిఫికల్లీ కాలేజెస్ అన్నింటికి కూడా దే హ్యావ్ టు అప్లై, దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ర్యాంకింగ్స్, NIRF ర్యాంకింగ్స్. నౌ ఇవి ఏంటి అంటే అర్లియర్ ఉండేవి కాదు, మెయిన్లీ పోస్ట్ 2013-14 ఆ టైంలో వచ్చాయి. అండ్ NAC అక్రిడిటేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. నౌ ద ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ కొంచెం ఆబ్జెక్టివ్గా చేయండి, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ మెనీ అలిగేషన్స్ దట్ అక్కడ స్కాములు జరుగుతున్నాయని చెప్పి, మనీ ఇచ్చేసి చేస్తున్నారు అని చెప్పి. ఓకే, నౌ NIRF NAC ఉంది కదా, వరల్డ్ వైడ్ వీ హ్యావ్ అన్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్స్ కాల్డ్ QS వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్. దానికి ఈక్వల్ది ఇండియాలో NIRF. మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో తెలియాల్సింది ఏంటంటే NIRF కింద 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. వీ నీడ్ టు నో దోస్ 4. అది సాటర్డే చూద్దాము. కమింగ్ టు ఎడిటోరియల్.
సోనియా గాంధీ గారు రాసిన ఆర్టికల్ ప్యాలెస్టైన్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నిన్న చూసాం. 1988లోని ఇండియా ఆల్రెడీ చేసింది, బట్ ఇండియా ఇప్పుడు ప్యాలెస్టైన్ని పెద్దగా సపోర్ట్ చేయట్లేదని చెప్పి ఆవిడ వాదన. అండ్ వీ హ్యాడ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ 2 స్టేట్ సొల్యూషన్ ప్రపోజ్డ్ బై ఇండియా. ఓకే, అది అక్కడ అయిపోయింది. కిందది ఫుట్బాల్ ఆర్టికల్, మనకి ఎగ్జామ్కి అసలు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్. ఆ ఆర్టికల్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూఎస్ఏ. ఇండియా అండ్ యూఎస్ఏ మధ్యలోని ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్కి డిస్కషన్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? వితౌట్ టారిఫ్స్ అని ఏం కాదు, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ వీ విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ జాయింట్లీ ఏవైతే టారిఫ్స్ తగ్గిద్దామో ఆర్ జీరో చేద్దామో సేమ్ వాళ్ళకు కూడా. వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్. రీసెంట్గా అది అవ్వబోయింది, వీఆర్ అట్ ద వర్జ్ ఆఫ్ సైనింగ్. అప్పుడు ట్రంప్ ఇవన్నీ చేసిండు. ఓకే, నౌ ఆ ఆర్టికల్ యొక్క హోప్ ఏంటి అంటే వీ హ్యాడ్ ఏసియన్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ అండ్ నవంబర్లోని క్వాడ్ కూడా ఉంది. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నిన్న. ఈ మీటింగ్స్లోని వస్తాడు ఆయన, మాట్లాడదాము, తేల్చేయాలి అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. ఓకే, ఎనీవే ఇది మనకు వస్తూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇందులోనే మెన్షన్ చేశాడు కదా 3 నెలల గురించి. సో ఇట్ విల్ బి కమింగ్. దిస్ జస్ట్ ఏ పించ్ కెన్ రిడ్యూస్ అండ్ ఇండియాస్ సాల్ట్ ఓవర్లోడ్. అక్కడ ఆర్టికల్ మొత్తంలో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే దే ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ సాల్ట్. వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ మోర్ సాల్ట్. WHO ప్రకారము మ్యాక్సిమం వీ కెన్ టేక్ 5 to 6 grams ఆఫ్ సాల్ట్ పర్ డే, బట్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ 8 to 11 grams అని అది ఆయన చెప్తుంది. బట్ మేజర్ థింగ్ ఏంటి అంటే హీ స్ట్రెస్సింగ్ సాల్ట్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ లీడింగ్ టు రైజ్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్స్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. హైపర్ టెన్షన్ అంటే బీపీ. 30% ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి బీపీ వస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు రెగ్యులేట్ దెమ్. ఓకే, అయితే ఆ ఆర్టికల్ అంతా మనకు అవసరం లేదు, కానీ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటారు తెలుసు కదా, క్యాన్సర్, డయాబెటీస్, వీటన్నిటిని. దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ టు ద రైజ్ ఆఫ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అనేది ఒకటి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది, ఇండియా ఈజ్ ఫేసింగ్ ది బర్డెన్ ఆఫ్ 2 burdens బేసికలీ, కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ బర్డెన్ అండ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ బర్డెన్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఇంకొక 2 keywords మెన్షన్ చేసింది ఏంటి అంటే HFSS అండ్ అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్. HFSS హై ఫ్యాట్, సాల్ట్ అండ్ షుగర్. అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్లోని అండ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్లోని మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అండ్ మెయిన్లీ ఇన్ ద ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ వీ హ్యాడ్ దిస్ HFSS. హై ఫ్యాట్, సాల్ట్ అండ్ షుగర్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ లుక్ ఆన్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇంకేం లేదు ఇందులో. యా, క్లియర్? అర్థమైంది కదండి? ఈజ్ ఇట్ ప్రొడక్టివ్? ఓకే, ఫైన్. విల్ మీట్ టుమారో అగైన్. రేపు ఏ డే? సాటర్డే కాదు రేపు. ఓకే, ఫైన్. విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.